Let's continue with our topic today, that is oxygen therapy. Already we have discussed all these things, but today we are going to see like how we methods of delivering oxygen therapy. So let's continue with that. So firstly, starting with the oxygen, as we all know, oxygen is a colorless, odorless, tasteless, and consumable gas which help in a respiratory system to maintain oxygen level, oxygenation. Definition of oxygen therapy. Oxygen therapy is defined as the administration of oxygen by inhalation from a cylinder pipe in a system uh, liquid oxygen reservoir or a oxygen concentration by the various methods to deliver anoxemia or a hypoxemia. In the absence of oxygen or when there is low level of oxygen, oxygen will be delivered to the patient by pipes or a cylinder or a mask by the mask. So that is called oxygen therapy. We all are aware about this oxygen therapy. Today we are going to discuss in which condition we can provide oxygen therapy to the patient, as well as what are the purpose of oxygen therapy and how we can deliver oxygen to the patient. Different method or a different equipment can be used for a oxygen therapy. So first subtopic is that is the purpose of oxygen therapy. So as we all know, when patient is having any breathing difficulty or when there is any hypoxemia or any labored breathing we are observing in patient, at that time we are giving them oxygen therapy. The purpose of this oxygen therapy to relieve the dyspnea, that means difficulty in breathing. So when the patient is having dyspnea, we can give them a oxygen therapy. And when there is a low oxygen saturation, at that time also we are providing them oxygen therapy just to improve or just to maintain oxygen level. Second purpose is that is to facilitate the normal metabolism of the tissue. So tissue respiration we need to maintain, and for that we are delivering oxygen therapy to the patient to reduce or correct arterial hypoxemia and tissue hypoxemia, to maintain that oxygen level or just to treat that hypoxemia, we are providing them oxygen therapy. Indication, if we see, so indication will be indication of the oxygen therapy when there is cyanosis, breathlessness, or a labored breathing. When we are observing any person is putting lots of effort to breathe, at that time also we need to check the oxygen saturation, and accordingly we need to give them a oxygen therapy. High altitude environment or in a low oxygen content. જે આપણને ખબર છે કે અમુક એરિયામાં આપણે જઈએ તો ત્યાં હવાનું દબાણ લાઈક હવા બહુ પાતળી હોય છે, તો એ ટાઈમે પણ અમુક એવા પીપલ હોય છે કે જેને લાઈક અમુક કોઈ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ રેસ્પિરેટરી ડિસઓર્ડર્સ હોય, તો એમને બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. સો ફોર ધેટ પીપલ ઓલ્સો વી આર પ્રોવાઇડિંગ ધેમ ઓક્સિજન થેરાપી. લાઈક કોઈ હિલ સ્ટેશન છે એવા જગ્યાએ હવાનું સ્તર બહુ પાતળું હોય છે. So for that also we are giving them oxygen therapy. Shock and circulatory failure. Patient under the anesthesia. If patient is underwent any anesthetic procedure, at that time also we are providing them oxygen therapy. Patient who are critically ill. Patient with a decreased respiratory capacity, if there is any hypoxemia or any kind of disorder, pre-existing respiratory disorder, at that time also we are providing them oxygen therapy. Asphyxia, that is also a state where personની બોડીમાં જ્યારે ઓક્સિજન ના હોય, that is asphyxia. તો એ ટાઈમે પણ અમને ઓક્સિજન થેરાપી આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ઓક્સિજન થેરાપી, કે લાઈક જ્યારે પણ આપણે ઓક્સિજન થેરાપી પર્સન આપીએ છીએ, what can be the complication? So first complication છે, there might be a chance of infection related to contaminated procedure, we can say, કે જ્યારે aseptic techniques use કરવામાં ના આવે while performing any procedure, at that time chances વધી જાય છે of infection. The use of a contaminated equipment can cause infection in the patient.
atelectasis પણ ડેવલપ થઈ શકે છે, which is already we have discussed this disease condition atelectasis, that is the collapse of a alveoli develops as a result of a increased oxygen concentration in a inspired air. So કોમ્પ્લિકેશનમાં atelectasis પણ ડેવલપ થઈ શકે છે. ઓક્સિજન ટોક્સિસિટી સમટાઈમ્સ ડેવલપ થઈ શકે છે કે when there is a higher level of oxygenation, એ ટાઈમે પણ થઈ શકે છે ઓક્સિજન ટોક્સિસિટી. The symptoms of oxygen toxicity initially include those of a mild tracheal bronchitis, starting as a tracheal irritation and a coughing. So starting a person with tracheal irritation થશે અને coughing પણ થશે. That is a sign of a oxygen toxicity. Drying of a mucous membrane of the respiratory tract, કે જ્યારે લાઈક વધારે પ્રમાણમાં એમને ઓક્સિજનેશન આપવામાં આવે અથવા તો હ્યુમિડિફાઈડ ઓક્સિજનેશન એમને ના આપવામાં આવે તો એ ટાઈમે પણ મ્યુકસ હોય છે, that will be dry. Oxygen induced apnea. So it includes the carbon dioxide is completely washed off from the blood by the high concentration of oxygen. કે જ્યારે high concentration of oxygen આપવામાં આવે તો જે લાઈક થોડા પ્રમાણમાં જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ જે બ્લડમાં હોવું જોઈએ એ પણ ના હોય, તો that is called oxygen induced apnea, કે જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું લેવલ completely off થઈ જશે, that means કે completely zero થઈ જશે. So it can induce apnea also. The respiratory center is not stimulated sufficiently. Normally a part of a CO2 remaining in the blood. Normally CO2 હોય છે જે આપણને already ખ્યાલ જ છે, but જ્યારે એમને એક્સ્ટ્રા ઓક્સિજનેશન આપવામાં આવે તો એ ટાઈમે there is a chance કે લાઈક એના લીધે એમને એપનિયા ડેવલપ થઈ શકે છે, and that will stimulate the respiratory center also. So our that main topic is that is a method of oxygen delivery, how we can deliver the oxygen by different ways, which are the different equipments which will help to deliver a oxygen to the patient. So and in the first one, that is a nasal catheter. So nasal catheter are used less frequently nowadays. It involves inserting an oxygen catheter, simple rubber catheter, into the nose up to the nasopharynx, and it needs to be changed at least every 8 hours and inserted into the other nostril. So it is a painful and it can cause trauma. Thus it is less desirable. So previous days આવા જે catheters છે એ use કરવામાં આવતા હતા, but as we I have read this content in that like nostril માં આ catheter હોય છે નાખવામાં આવે છે, but frequently એને 8 hours માં change કરવામાં આવે છે, અને like વારે વારે આ રીતના procedure કરવી, that can be the irritation for the patient. So આ એટલું બધું use માં નહીં આવતું, but still it can be helpful for delivering oxygen delivery. Next, that is a nasal cannula. You might have seen this cannula in regular days also, in hospital days. So nasal cannula is a simple, comfortable device. The two cannula about the 1.5 centimeter long protruded from the center of the disposable tube and are inserted into the nose nares. જે nostrils હોય છે એની અંદર આ રીતના insert કરવામાં આવે, as you can see in this picture. So this is called nasal cannula, કે જે આનું જે flow meter હોય છે that will આનું જે connector હોય છે that will be connected with the oxygen flow meter, અને that flow meter માં આપણે ઓક્સિજનેશન જે પ્રમાણે પર્સનને રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એ પ્રમાણે એનું ફ્લો મીટર સેટ કરવાનું હોય છે કે કેટલા લીટર એમને જોઈએ છે ઓક્સિજનેશન. અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ વી નીડ ટુ સેટ ધ પેરામીટર્સ. નેક્સ્ટ છે that is a transtracheal oxygenation, કે જેની અંદર like tracheostomy is required, કે જેની અંદર tracheostomy perform કરીને through that tracheostomy આ રીતના tracheostomy tube insert કરવામાં આવે છે, અને through that આ રીતના transtracheal catheter insert કરવામાં આવે છે, and that will deliver oxygen to the person. So transtracheal oxygenation. In transtracheal oxygenation, oxygen is delivered directly into the trachea via the catheter into the trachea through the surgical opening in the lower right. So it requires tracheostomy procedure. Oxygen mask. We are also aware about this, અને તમે બધાએ આ જોયું હશે આ device oxygen mask જોયું હશે. So oxygen mask is a device used to administer humidified oxygen, and it is strapped to fit a firmly to the mouth and nose and secured place with a strap, કે જેની અંદર આ straps આવતા હોય છે which will help to fit like in the face fitting માટે આ straps આવતા હોય છે.
અને એની જોડે હ્યુમિડિફાયર પણ આ રીતના કનેક્ટેડ હોય છે. જે આ ફર્સ્ટ પિક્ચર છે ધેટ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ હ્યુમિડિફાયર, જેની અંદર આ રીતના આની અંદર વોટર અથવા તો નોર્મલ સલાઇન ફિલ કરવામાં આવે છે કે જે હ્યુમિડિફાય કરશે, જે ઓક્સિજનેશન હોય, જે ઓક્સિજન ડિલિવર કરવામાં આવે છે પર્સનને, એને હ્યુમિડિફાઈડ કરશે કે જેથી જે નેઝલ મ્યુકઝા હોય છે એ ડ્રાય ના થાય અને પર્સનને લાઈક બ્રીથ કરવામાં, એર ઇન્હેલ કરવામાં ઇઝી રહે. તો ફોર ધેટ એમને હ્યુમિડિફાઈડ ઓક્સિજન આપવામાં આવે છે. અને આ એક ફ્લો મીટર છે કે જે પ્રમાણે પર્સનને રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એ પ્રમાણે એમનું ફ્લો મીટર સેટ કરવામાં આવે છે અને પછી એમને ઓક્સિજન આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે દેટ ઇઝ અ ઓક્સિજન ટેન્ટ અથવા તો જેને આપણે ઓક્સિજન હુડ પણ કહી શકીએ છીએ. આ મેઇનલી બેબીઝ અથવા તો એવા કોઈ પેશન્ટ હોય કે જેમને ફેશિયલ ઇન્જરી થઈ હોય, કોઈ એક્સિડેન્ટલ કે એવા કેસીસ હોય કે જેમાં પર્સનને ફેશિયલ ઇન્જરી થઈ છે, એના પર આપણે માસ્ક યુઝ કરી શકતા કે નહીં, આપણે એમને જે આગળના જે બધા આપણે મેથડ્સ હોય એ યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો ફોર ધેટ પેશન્ટ આપણે O2 હુડ અથવા તો આપીએ છીએ કે જેથી એમને ઓક્સિજન ડિલિવર કરી શકાય. ઓક્સિજન ટેન્ટ or oxygen hood when the patient has a facial injuries for any other reason cannot tolerate an oxygen mask, then this method can be used. The tank is first flooded with the oxygen and then flow of a 4 to 5 liters per minute is given. Okay, and in the purchase set of a parameter will be oxygen parameters નો સેટ કરવામાં આવશે લાઈક 4 to 5 લીટર પર મિનિટ એમને ઓક્સિજન ડિલિવર કરવામાં ફિલ કરવામાં આવશે એ O2 હુડ અથવા તો O2 ટેન્કમાં, અને એને આવી રીતના પર્સનના લાઈક ફેસને કવર કરે એ રીતના એમને પ્લેસ કરવામાં આવશે એ હુડને અથવા તો ટેન્કને, કે જેથી પર્સન એ જે ઓક્સિજનેશન હોય એ ઇન્હેલ કરી શકે અને ઓક્સિજન ડિલિવર કરવામાં આવે છે પર્સનને. તો આ O2 હુડ અથવા તો O2 ટેન્ક. નેક્સ્ટ છે દેટ ઇઝ અ વેન્ચુરી માસ્ક અથવા તો વેન્ચુરી ઓક્સિજન માસ્ક કે જેની અંદર ઇટ ઇઝ સેમ લાઈક અ ઓક્સિજન માસ્ક ઓનલી બટ ઇટ હેવ સમ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કલર કોડિંગ ડિવાઇસ આવેલા હોય છે કે જે કમ્પ્લીટ ઓક્સિજનેશન માટે લાઈક આપણે એમને આટલા પર્સન્ટેજ એમને ઓક્સિજન આપવાનું છે તો આની અંદર કમ્પ્લીટ રેટ્સ આ રીતના સેટ હોય છે, પ્રી સેટિંગ હોય છે કે જે ડિફરન્ટ કલરનું જે આ ડિવાઇસ છે એ આટલું જ ઓક્સિજન ડિલિવર કરશે. સો વેન્ચુરી ઓક્સિજન માસ્ક આર ડિઝાઇન ટુ ડિલિવર અ ડિફાઇન્ડ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેશન કે જેથી એ જેટલું આપણે સેટ કર્યું હોય એટલું જ ઓક્સિજન પર્સનમાં ડિલિવર થશે. It delivers 24 to 60% of the oxygen and different color deliver a different rate. કે અહીંયા જે આ રીતના બ્લુ કલરનું આપ્યું છે તે 2 to 4 લીટર પર મિનિટ જેટલું ઓક્સિજન ડિલિવર કરે છે, જ્યારે અહીંયા આ રીતના બસ અહીંયાથી આ કલર જે ડિવાઇસ હોય છે એ ડિવાઇસ ઓનલી ચેન્જ કરવાનું હોય છે, લાઈક ઇટ કેન બી ઓરેન્જ, પિંક, એના જે ડિફરન્ટ સેટ હોય છે એ જસ્ટ વી નીડ ટુ અટેચ. તો એનો ફ્લો રેટ જોઈએ. ફ્લો રેટ વેરીઝ વિથ ધ કલર. The correct flow rate used to with each color it is shown on mask along with the percentage of the oxygen delivered. So vanilla type છે the blue deliver કરે છે that is a 2 to 4 liter per minute which is almost equal to 24% of the oxygen. White જે device છે that will deliver 4 to 6 liter per minute equals to 28% of the oxygenation will be delivered. Yellow color stand for 8 to 10 liter per minute, which is like 35% of the oxygenation will be delivered. Red 10 to 12 liter per minute, 40% of the oxygen will be delivered. Green color will deliver 12 to 15 liter per minute, which means 60% of the oxygenation will be given to the person. So venturi masks are often used in a COPD patient where it is important not to over oxygenate the person. કે જેવા કોઈ પર્સન લાઈક આવા COPD કીધું છે, COPD છે તો ARDS છે કે જેની અંદર આપણે પ્રી સેટ ઓફ ઓક્સિજન અમાઉન્ટ જ આપણે જેમને ડિલિવર કરવાની હોય છે, તો એવા પેશન્ટમાં આપણે વેન્ચુરી માસ્ક યુઝ કરવામાં આવે છે કે જેથી જે આપણું ડિઝાયર્ડ અથવા તો લાઈક એમને જેટલા પ્રમાણના જેટલા ઓક્સિજનની જરૂર હોય એટલું જ ઓક્સિજનેશન એમને આપવામાં આવે છે. Next that is a laryngeal mask airway. This might be new for you all. So
this picture is like આને જે કહેવામાં આવે છે that is the laryngeal mask airway કે જેને larynx સુધી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે, ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે અને થ્રુ ધેટ ઓક્સિજન ડિલિવરી કરવામાં આવે છે. this આ જે કફ હોય છે એને ઇન્ફ્લેટ અને ડિપ્લેટ કરવામાં આવે છે. પહેલા એ ડિપ્લેટેડ જ હોય છે, બટ જ્યારે એને ઇન્સર્ટ કરી દીધા પછી એને through the help with the help of the syringe એને ઇન્ફ્લેટ કરી દેવામાં આવે છે કે જેથી એનું મિસપ્લેસમેન્ટ ના થાય. And delivering inserting of this laryngeal mask airway, like you can see in this picture કે કઈ રીતના એને ઇન્સર્ટ કરવાનું હોય છે. ત્યાં જસ્ટ એક ડિવાઇસ છે જેને થ્રુ ધ માઉથ આ રીતના ઇન્સર્ટ કરવાનું હોય છે અને એને ઇન્સર્ટ કર્યા પછી ઇટ વિલ બી એક્સટેન્ડેડ અપ ટુ ધ લેરિંગ્સ અને પછી જે કફ હોય છે એને ઇન્ફ્લેટ કરવાનો હોય છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ સિરિંજ કે જેથી એ મિસપ્લેસ ના થાય અને થ્રુ ધીસ we need to provide the oxygenation. The laryngeal mask airway is a supraglottic airway device. Laryngeal mask airway ventilation is a method for providing rescue ventilation to unconscious patient or a patient without gag reflex that is technically easier than the use of the most other effective ventilatory method. So, in where there is any emergency, so in that situation we can give the oxygenation by this laryngeal mask airway also. It is used by anesthesiologists in many settings that previously required endotracheal intubation. કે જ્યારે ET intubation ની જ્યારે જરૂર પડે તો એમનામાં પણ આ રીતના laryngeal mask airway થ્રુ એમને ઓક્સિજનેશન આપી શકાય છે. So this device is known as a laryngeal mask airway. જો અગર આપણે એમના ઇક્વિપમેન્ટના નામ જોઈએ, so this part is known as a cuff કે જેને ઇન્ફ્લેટ અને ડિફ્લેટ કરી શકાય છે. This is a ટ્યુબ કે અથવા તો ઇન્ફ્લેશન લાઇન આપણે કહી શકીએ છીએ કે જ્યાંથી આપણે જે કફ હોય છે એને ઇન્ફ્લેટ અને ડિફ્લેટ કરી શકાય છે. અને ધીસ ઇઝ ધ વાલ્વ કે જ્યાંથી આપણે થ્રુ સિરિંજ ઇન્સર્ટ કરવાની હોય છે અને એ સિરિંજ થ્રુ આપણે ઇન્ફ્લેટ ઓર ડિફ્લેટ કરી શકીએ છીએ. ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડિકેશન બલૂન કે અહીંયા બલૂન એક બલૂન પણ હોય છે કે જે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે જે it will help to indicate કે જે કફ છે એ ઇન્ફ્લેટેડ છે કે ડિફ્લેટેડ છે. This is the connector કે જ્યાં આવી રીતના ઓક્સિજનેશન ટ્યુબિંગ્સ હોય છે that will be connected here airway connector માં અને this is the airway tube અને આ માસ્ક છે આખું કે જે અપ ટુ ધ લેરિંગ્સ અથવા તો સુપ્રાગ્લોટિક રિજન સુધી એ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ એના મેથડ છે that is a non-invasive ventilation BiPAP જેની અંદર બે મોડ આવે છે BiPAP અથવા તો CPAP. CPAP નું પહેલા આગળ જોઈએ તો CPAP નું ફૂલ ફોર્મ છે that is a continuous positive airway pressure કે જેની અંદર કન્ટિન્યુઅસલી જ્યારે પર્સનને આવી રીતના કોઈ પણ બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી અથવા તો કોઈ પણ જે આગળ ઇન્ડિકેશન્સ જોઈ ગયા કે કોઈ પણ આવી રીતના પ્રોબ્લેમ રેસ્પિરેટરી પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો ફોર ધેટ વી નીડ ટુ પ્રોવાઇડ ધેમ ઓક્સિજનેશન બાય ધીસ CPAP મોડ. તો CPAP નું ફૂલ ફોર્મ છે that is a continuous positive airway pressure. So high pressure oxygen અથવા તો air with a tight fitting mask, face fitting mask થી એમને ઓક્સિજનેશન પૂરું પાડવામાં આવે છે. પોઝિટિવ પ્રેશર ઓલ ધ ટાઈમ ટુ હેલ્પ કીપ એરવે ઓપન. એમને કન્ટિન્યુઅસલી એનું નામ જ સજેસ્ટ કરે છે કે કન્ટિન્યુઅસલી પોઝિટિવ પ્રેશર એમને આપવામાં આવે છે જસ્ટ ટુ મેન્ટેન ઓક્સિજનેશન. યુઝ ઇન એક્યુટ પલ્મોનરી એડિમા અને સ્લીપ એપનિયા. જે કોઈ પર્સનને આવી રીતના પલ્મોનરી એડિમા અથવા તો સ્લીપ એપનિયા હોય તો એ ટાઈમે પર્સનને CPAP મોડ થ્રુ ઓક્સિજનેશન આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે that is a BiPAP. BiPAP stand for bilevel positive airway pressure કે જેની અંદર bilevel કે both side we can say. So high positive pressure on a inspiration and a lower positive pressure on a expiration. કે expiration ટાઈમે હાઈ પોઝિટિવ પ્રેશર રહેશે અને જ્યારે એક્સપિરેશન કરવાનું હોય છે એ ટાઈમે પ્રેશર વિલ બી લોવર. So that kind of air will be delivered to the person by this BiPAP mode. And this mode is mainly used in a patient with a COPD and ARDS. કે કોઈ પર્સનને ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિઝીઝ થઈ હોય અથવા તો ARDS ડેવલપ થયું હોય તો ફોર ધેટ પેશન્ટ વી આર પ્રોવાઇડિંગ ઓક્સિજનેશન બાય ધીસ BiPAP mode. So this is just a picture of this mask કે face fitting mask આ રીતના યુઝ કરવામાં આવે છે કે that will deliver a oxygenation કે જેથી જે ઓક્સિજન હોય છે એ કમ્પ્લીટલી એમને
deliver કરી શકાય છે by this face fitting mask. Next છે that is the invasive ventilation. Invasive ventilation that means કે જે આપણે ઇન્ટ્યુબેશન કરીને અથવા તો ટ્રેકેસ્ટોમી કરીને જે થ્રુ ધ વેન્ટિલેટર આપણે જે એમને ઓક્સિજનેશન ડિલિવર કરીએ છીએ that is the invasive કે જેની અંદર આપણે કોઈ ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર કરીએ છીએ પર્સનની અંદર અને થ્રુ ધેટ આપણે એમને ઓક્સિજન ડિલિવર કરીએ છીએ તો ઇટ ઇન્ક્લુડ ધ વેન્ટિલેટરી સપોર્ટ. So fully controlled oxygen delivery up to the 100% and that will be controlled by the ventilator machine અને એ ventilator machine માં પણ ઘણા બધા એવા modes આવેલા હોય છે that we will discuss in like જ્યારે આપણે ventilator discuss કરીશું જે almost આપણે start કરી દીધું છે. So in that we will discuss different mode of a ventilator. So ventilator will control all the respiratory function of a person. So fully control oxygen delivery up to the 100%. A ventilation bag or a machine is attached to the artificial airway to ventilate the lungs used in a intensive care theater. કે જે mainly ICU માં જ આવી રીતના યુઝ થતા હોય છે જ્યારે કોઈ પેશન્ટની ક્રિટિકલ હાલત હોય તો એ ટાઈમે પણ વેન્ટિલેટરનો યુઝ કરવામાં આવે. ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ કે કયા કયા સિચ્યુએશનમાં આપણે વેન્ટિલેટર યુઝ કરવાનું હોય છે. સો ધીસ ઇઝ વેન્ટિલેટર ઇઝ ઓલ્સો one of the mode કે જેના થ્રુ આપણે ઓક્સિજનેશન પર્સનને deliver કરી શકીએ છીએ. So here we are done with the methods of oxygenation. In that we have discussed what are the purpose of oxygen therapy. Next we have discussed indication in which condition we need to provide oxygen therapy to the person and then we have discussed about the complication of oxygen therapy. What can be the complication for oxygenation therapy? Then we have discussed method of oxygen delivery. In that, firstly, we have discussed about nasal catheter. Then we have discussed regarding nasal cannula. Then transrectal oxygenation method, oxygen mask method, oxygen tent or oxygen hood, Venturi mask, Venturi oxygen mask. In that, આપણે જોયું કે different color device હોય છે કે જે pre set કરેલા હોય છે કે જેના થ્રુ જે defined oxygen concentration પર્સનને deliver થશે. Oxygen laryngeal mask we have discussed. Laryngeal mask airway કે જેની અંદર આવી રીતના supraglottic region સુધી આ LMA હોય છે એ introduce કરવામાં આવે છે. Then we have discussed non-invasive ventilation and invasive ventilation. Non-invasive ventilation માં જે બે mode છે that is a CPAP અને BiPAP. CPAP stand for continuous positive airway pressure અને BiPAP stand for bilevel positive airway pressure. અને invasive ventilation માં જોયું કે જેની અંદર આપણે tracheostomy અથવા તો like intubation કરીને પર્સનને થ્રુ ધ with the help of a ventilator person oxygen deliver કરીએ છીએ that is the invasive ventilator. So here we are done with the oxygen different ways of delivering oxygen therapy. So here